Գիտության և գործարարության օրեր 2022 Հայաստան։ Անհայտ Սթիվեն Հոքինգ, Քեմբրիջից Տարմուս։ Հաջորդ բանախոսը Գարիկ Իսրայելյանն է, Կանարյան կղզիների աստղաֆիզիկայի ինստիտուտի պրոֆեսոր, Տարմուս փառատոնի հիմնադիր։ Okay. Hi. First, I'm honored to speak after Marilu. First time I've heard about Tumo a couple of years ago when we were doing our festival in Norway, and we invited Commissioner Carlos Moedas. And when he realized that I grew up in Armenia, the first question he said, "Have you heard of Tumo?" And I said, "Well, and do you know about Tumo?" That was my first introduction on Tumo, and I know they are doing amazing work. And the presentation of Marila was really mind-blowing. I hope I can compete with her, even for 10%. But let me try. So, my lecture, of course, is titled about Stephen Hawking, unknown Stephen Hawking, but I think it makes no sense to speak about Stephen Hawking without making an introduction and talking about black holes. So I have to speak about black holes to give you some background information about black holes, and then we'll switch to Stephen Hawking, okay? Can you hear? Yeah? All right. So, what is a black hole? I don't know where I have to point. Yes. Obviously, speaking about black hole, first I have to tell you that you should know the maximum velocity in the nature is the velocity of light. That's the first thing you have to know about black holes. So that's velocity of light, 300 kilometers per second. Let's take a star with a mass 10 times our sun, right? It's a massive star, we call them massive stars, 10 times the sun. To escape this star, we need to accelerate, we need to get to velocities 1,000 kilometers per second. So then this is called an escape velocity. So with this velocity, we can escape the star and get to infinity. So what happens with a star? So during a lifetime, you consume internal energy, you burn the fuel, hydrogen, which is created with fusion reactions, and in a stable situation, the pressure from fusion will compensate the gravity. But once the fuel was consumed, the gravity will start to shrink a star. It will decrease in a volume, but with the same mass. And at the end, you will end up with a very small object with a 30-kilometer size, very tiny object, where the escape velocity is not 1,000 kilometers per second, but it's more than a velocity of light. All right, so it's a simple contraction. You get to this point, and it's simply Newtonian physics. There is no Einstein, there is nothing here. It's simply by contracting a star, you get to this escape velocity, which is more than velocity of light, okay? So which means that even light particles cannot escape this object, which was called black hole, right? It was a very simple formula to calculate the radii if we know the mass of the object. So the theory of relativity claims that the black holes will curve the space, and depending on the mass, the space is always curved because of gravity, even if you have a sun or a white dwarf or whatever star, but a black hole will create a hole in space. It will literally create a hole, so whatever is swallowed there disappears from the universe. And they can even change the path of light. So you can imagine if we are on the Earth observing something, we think that the target is here, where you see the observed, but actually the target is behind the star because of the curvature, because of the gravity of the star, or a black hole, which is between us and the object. So how you form black holes?
A classical theory of stellar evolution says that when you have a nebulae, you form two types of stars. You form average mass star, or you have a massive star. The massive stars will go through the evolution, we call them red supergiants, then we have a supernova explosion, and then you have two possibilities. You can either form something which we call a neutron star, or we form something which there is a black hole. Now, black holes are they are objects which have masses minimum 3 times the mass of our sun. If the mass is less than 3 solar masses, then we call it a neutron star. Then the radiation can escape the star. If it's more than 3 solar masses, then it's a black hole. Okay? But for average mass stars, we have a different evolutionary path. They form a red giant, planetary nebula. At the end, we have what you call a white dwarf, again a compact star. That's the end of our sun. The sun will end up as a white dwarf. That's the end of evolution in about 5 billion years, okay? So, what are the mass range of black holes? And so here we have stellar mass black holes, neutron stars. We have also supermassive black holes, which are in the centers of galaxies. This is our galaxy, Milky Way galaxy, with 100 billion stars. And we estimate there are 100 million black holes in our galaxy. That comes from stellar evolution. It's a very straightforward calculation. We can be wrong like 20%, but I don't think we are wrong in 50%. So this number is probably plus minus 20 if we trust the theory of stellar evolution. So those are 100 million free-floating black holes. They are in the interstellar medium. We cannot see them. We cannot observe them. They are everywhere. They can be near the sun. They can be far from the sun. But they are everywhere. So our galaxy is filled by 100 million black holes. We call them stellar mass black holes. And this is the center of our galaxy in a Sagittarius constellation, the Milky Way Central. And it's a supermassive black hole. The center of galaxy is a supermassive black hole. How do we know that it's supermassive? Because we can track the orbits of stars that go near these central objects. We can see how the stars change their orbit, and knowing the curvature, the time, the time elapses between 2 points, we can calculate immediately the mass. And that mass is about 4 million solar masses. So that's what we call a supermassive black hole. We don't see the target, we don't see the object. There was a Nobel Prize for this discovery to Andrea Ghez and Geiser, two astronomers. And this is the list of known black holes in our galaxy. So if someone tells you how many black holes we know, so here is the answer. We have about 20 known black holes in our galaxy. This is established, this is proven that these targets are really black holes. I have done lots of observations of some of these targets in our observatory or in Chile. So you can see here is how we discovered that these guys are black holes. Here is the trick. So this was discovered many years ago. You see a powerful source in X-ray, but you see nothing in optical wavelength. Instead, you see a star, a normal star like our sun, rotating around an unknown object. You don't see the object, but you see the rotation of the star. You can calculate the orbit. So here are the orbits, 6 days, 5 days, 30 days. So the star is moving around the black hole in 5 days, 6 days, 30 days. It's a very short orbit, very fast rotation. And here you can estimate the mass of the hidden object, which you can see in the last column. 14 masses of the sun, 7 masses of the sun, 5 masses of the sun. So these are hidden objects. You don't see them. They are more massive than the sun, 5, 6, 10 times, and they are black holes, according to all the theory we know, according to general relativity and so on. So here you see in the center we have a black hole with the ejecta, and next we have a companion star. So the black hole will accrete a matter from companion star, create a disk, and the matter from the disk will fall to the black hole and create powerful X-rays, very powerful X-rays. So those X-ray sources we see from space with space telescopes. So we point and we scan the sky in X-ray.
Then we go to with the optical telescope and see what is this, what is that, what is this? This is a galaxy, this is a solar type star, this is whatever, this is a young star. And then in black hole, in those cases, we see nothing. We see nothing, and we conclude there is a disk, but we see the star next to it moving around the central object, okay? And it's a very simple calculation with Newtonian laws, Kepler laws actually tell you that this is a massive black hole sitting in the system, okay? Here is a classical example. Next you see the big, massive blue supergiant star with a mass 10, 20 solar masses with the age of 5 million years, and you see the central black hole accreting matter from the blue supergiant. This is a very short phase in the evolution of stars. It will last 10,000 years, 100,000 years, not millions. Not millions, because the black hole is going to consume all the mass from the star. It's going to eat the star. And the black hole will become 20, 30 solar masses, eating the star which is next to it, okay? This is the X-ray image of one of the first black hole that we have discovered in our galaxy called Cygnus X1. And black holes can absorb, can engulf, and can digest planets easily. So whatever they meet in there, they just destroy everything. Now, how you get a black hole, how you form a black hole, this is a typical massive star structure before exploding as a supernova. You can see in the external envelope what we call hydrogen. Then the temperature is higher as you go to the center of a star. So you have a fusion of heavy elements getting up to the iron, okay? Silicon, sulfur, magnesium, and so on. It's a kind of an onion. It's an onion where the internal part is very hot. You can do with thermonuclear reaction. You can fuse heavy elements like magnesium, neon, oxygen, and so on. When you explode this as a supernova, and at some point you have to explode it as a supernova because you consume all the energy, the gravity will shrink a star, and at some point, some instabilities, which we do not understand yet properly, actually nobody knows the moment when the supernova goes to the black hole and explodes. This is artificially introduced in computer simulations. So the explosion of a black hole will look like, of a supernova will look like this. These are 3D simulations of explosions of supernova stars before they form black holes. And there are different black holes, different masses. So some of them, you can see, when the universe was born after Big Bang, we already had first our objects in the universe were black holes. We call them primordial black holes. They are tiny black holes, small mass, like particles, like protons and neutrons. We know how they were formed, and the universe is full of these small black holes everywhere, billions and billions. They called primordial black holes. They were formed during the first 300,000 years of the universe. And after that, we formed the first stars and the first galaxies, etc., etc. So these are primordial black holes. What is more interesting, so I'm going to tell you a couple of things which you never heard, which you will not read in books, because actually people never write those things. So there is a connection between black holes and the life. So you should know that you wouldn't exist, our planet, our life wouldn't exist if there were no black holes. And if the black hole physics was just a bit different, the life would never exist on this planet. Why? This is a classical explosion of a supernovae star forming heavy elements during explosion. You should know that all heavy elements in the periodic table, uranium, thorium, gold, silver, everything is formed in supernova explosions. You cannot create nuclei of these elements on the Earth, and even in laboratory. It's impossible. The binding energy of these nuclei is very, very high. The only energy that can be provided, 100 million degrees, can be achieved in supernovae. The supernovae with shock waves, they can create those energies, okay? Now you form, we call them rapid neutron capture elements. So these are thorium, uranium, radioactive elements. What happened is, this is the structure of the Earth. The core, the inner core,
outer core and a crust and a mantle. Now, the uranium and thorium amounts in the Earth, which are responsible for geothermal energy. You know, there will be no life on the Earth without volcanic activity, without tectonic activity. The thermal energy which comes from the inner part of the core is actually responsible for life, for formation of life. There is no life on this planet if there are no volcanoes and no earthquakes. So earthquakes and volcanoes are responsible for life, for geothermal energy. And the whole geothermal energy, more than 50% of geothermal energy comes from decay of uranium and thorium, two radioactive elements, and the amount of which depends on the formation of black holes. If I have a different physics, that I would put a mass cut, what we call, of forming black holes here or there will be this or that amount of uranium and thorium in the universe. I can have galaxies with no uranium and no thorium, so there will be no life on planets like our planet in this universe or in this galaxy. So you can have planets, you can have billions of planets, but there will be dead planets because there is no uranium or very little uranium or very little thorium, because the amount of these elements is controlled by black holes. Okay? Gold. Black holes control the amount of gold in the universe, because gold is produced in supernova explosions, in shock waves at temperatures 100 million degrees. Again, it's a very powerful, very, very strong nuclear that you can only get in supernova explosions. And again, depending if I form a black hole or a neutron star, I throw away this amount or that amount of matter in the universe, I will have this amount of gold or that amount of gold. So the gold is actually controlled by black holes, stellar mass black holes in the universe. So you will not read those things in books, because I don't know why people don't write about such very interesting things. But I think it's so. The question is, what is black hole and when is a neutron star? So this is the most important question in the galaxy, where you form what? You are forming black hole or you are forming a neutron star. And if you have an interaction of a neutron star and a black hole in a binary system, is again a fight between two giants, who is going to win, a black hole or a neutron star. So just 3 years ago, we witnessed the first evidence of a collision of a black hole and a neutron star. And now we see evidence of collision of two black holes, because they produce the most energetic phenomena in the universe, gravitational waves. There was another Nobel Prize given to 3 physicists, one of them was Kipton, Barry Barish, for discovering gravitational waves coming from a collision of a black hole and a neutron star, or can be a black hole and a black hole. But what is more interesting is, you know, that if you have one solar mass and two solar masses, if you merge them, you expect 3 solar masses. But this is not what is happening here. You add 4 plus 4, and the result is not 8, but 7. The one solar mass difference is converted into energy. And this is so much energy, because it's a complete annihilation. It's a complete conversion to energy. And that energy goes into gravitational waves, which we cannot see with telescopes. With a standard telescope, it's an X-ray or radio telescope, whatever, you don't see those waves. Gravitational waves are so specific that their detection requires very, very complex technologies, but they have been discovered a few years ago, and there was a Nobel Prize for this. So you can see simple simulations of two black holes colliding and how they change the light of the stars behind them and the surrounding media. So this is a typical simulation of collision of two black holes. And the gravitational waves are simply ripples in space-time caused by massive objects moving in extreme accelerations, such as black holes. So everyone knows that Stephen Hawking has done a lot of work with black holes, but the most famous thing is what we call a Hawking radiation. What is a Hawking radiation? A Hawking radiation is a pure quantum effect. We know that black holes cannot emit radiation, but
we have this amazing property of space that in space you can create virtual photon pairs, and they come from nothing. So imagine a vacuum, there is nothing, but suddenly a pair of particles appears, particle and antiparticle. Okay, they appear from nothing, from nowhere. So there is evidence of that. So when you have a creation of these particles near a black hole, one photon passes over the event horizon of a black hole, and the other one is trapped, and the part is emitted as a Hawking radiation. So one will go to the black hole, another one will leave the event horizon. So that's what, and eventually black hole will start losing energy, losing a mass, and will start shrinking, a process which will be very, very, very slow, will take hundreds of billions years. Okay? Now, I moved to Stephen Hawking. This is what you may find interesting. So very few people know that Stephen Hawking's teacher, the one who inspired Hawking, and he became a scientist, was an Armenian fellow, very famous mathematician in UK, whose parents escaped the genocide in Turkey, and he was born in Manchester. His name was Tigran Tata. Tigran Tata was a mathematics teacher of Stephen Hawking, and this is what Hawking said about Tigran Tata. He said that his classes were lively and exciting, everything could be debated. Together we built my first computer, it was made with electromechanical switches. Thanks to Mr. Tata, I became a professor of maths in Cambridge, a position once I held by Isaac Newton. So Hawking all his life was saying that he went to science, he was inspired by Tigran Tata. He was not a good student at school, he was not interested in science, but Tigran Tata has changed his mind, has inspired him, and thanks to Tigran Tata, he became a famous physicist. So I want to bring a couple of statements of Stephen Hawking so you can realize which kind of person he was. I'm just a child who has never grown up. I still keep asking these how and why questions. Occasionally I find an answer. So Stephen was an extremely modest person, very, very modest person. He liked to be a celebrity. He liked the role of being in the center of attention for the media, for people taking photos and selfies. So he always enjoyed that. He always enjoyed that. But he also recognized that he is just one of many physicists. He's not Isaac Newton. He liked to be compared with these guys, but he was very, very, very modest. And he was claiming that the greatest enemy of knowledge is not ignorance, it's the illusion of knowledge. It's an illusion of knowledge. And he also said that we are just advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star, but we can understand the universe. That makes us something very special. Difficult life may seem there is always something you can do and succeed. It matters that you don't just give up. So my personal, and this was Stephen's favorite quote. He was always quoting St. Augustine of Hippo in his lectures. And his favorite was this: what was God doing before he made the universe? He was preparing hell for people who ask such questions. So Stephen was always putting this quote in his lectures on cosmology and so on. And this very interesting story about his religious views. In his first books, The Grand Design and something, Stephen seems like religious. He was making statement, would consider him as someone who believes in God, right? But once he said he was doing it because he was a part of Cambridge professorship group, so he couldn't say that he actually doesn't believe in God. So when he retired, when he left the university officially, he came to our festival and he made a very strong statement. He said, "I'm an atheist." That was a bomb in the media. That has exploded in BBC, that has exploded everywhere. So he made a very strong statement, and it took him 40 years to say that.
was always hesitating, was extremely careful with his religious views. In all his books, he never criticized, he never questioned. He met popes several times, he met different popes, but he was extremely careful with his statements. And then at Starmus in Tenerife, he made this statement, I'm an atheist, I don't need God to explain the universe. And that's interesting because this is exactly the question he was trying to answer all his life. Where do I need this extra force to explain something that we observe? So his conclusion was that I don't need it. I have the whole physics, I have quantum mechanics, I have quantum gravity, I have the unified theory, so with these I can explain everything. And I want to share you a couple of personal pictures from my personal archive with Hawking. So this is at his birthday, I gave him a cake of Starmus because he was a member of our advisory board. And we became very good friends during 2 years, communicating very slowly during hours and hours because it was very, very slow to discuss something with him. And he came to my birthday party, so we exchanged 2 birthday parties with him. And so he even asked me to do a barbecue at his place for him. So I was traveling from Tenerife to UK, to Cambridge, to make a barbecue for Stephen, especially because after the festival I was so excited. And then, you can see that he was a person, he was a very, very simple person. Once he knows you, once he knows the kind of a person you are, then the communication goes. He can share things with you. He could make lots of jokes. Actually, his sense of humor was outstanding. Hawking was always joking with English humor or really straight, going to the point. I think that has made him very optimist. By nature, he was very optimistic, very positive person. And I'm very proud of this photo. It's a very unique photo, with 2 assessors of Stephen Hawking's thesis, Kip Thorne and Roger Penrose. Apparently, they never had photos together. So these were the 2 guys who influenced Stephen during his life a lot. He was inspired by Roger Penrose, who later got a Nobel Prize, mathematician and physicist, and Kip Thorne, who was his very close friend, who will be in Armenia actually in September, a Nobel laureate with a very, very interesting lecture about black holes. So Kip, and bringing together Kip and Roger Penrose with Stephen was really a challenge, but we've achieved this during Starmus Festival. As a very funny photo, I bought me the cowboy cap in Tenerife, and Stephen looked and he said, well, I like yours, can you give it to me? I was really surprised. I said, but you won't buy a cowboy? I said, yes. Okay, I will give it to you. And he kept it, and I saw him wearing these several times when he was in Cambridge. So I couldn't believe that his sense of humor, again, he would show up at the conference hall with very interesting dress, with a hat, with these things. So, and this hat was just something that he saw in Tenerife. And yeah, this is his statement after Starmus Festival. He enjoyed very much the festival that we organized in Tenerife. And I don't know if this works. I know. This is a historical photo when we created the Stephen Hawking Medal for Science Communication, and we announced this medal in a Royal Society with Kip Thorne, with Hans Zimmer, with Richard Dawkins, and Harry Kroto, Nobel laureate in chemistry, with Alexei Leonov. This is the medal we created to honor Stephen Hawking. It's called Starmus Medal, Stephen Hawking Medal for Science Communication. It's for filmmakers, for musicians, for artists who promote science, and science writers. And we gave the medal to many celebrities in music, in science writing, to Neil deGrasse Tyson, to Jean-Michel Jarre, to Elon Musk, to those who promote science.
And this is what Hawking said about our festival, that in a world beset by so many terrible problems and so lacking in solutions, Starmus offers a ray of hope. He attended 3 Starmus festivals. He joined our advisory board. And he was promoting Starmus like nothing. He was sending emails to Bill Gates. He was sending emails to Sergey Brin. He was inviting Elon Musk to Starmus. So Stephen was so convinced that our festival, where he was forming a part, is probably the best that he has ever seen in his life. So he made this statement 4 times just before 2016. And finally, just a bit of publicity of the Starmus 6 festival that we are organizing in Armenia next September, from 5 to 10 of September, with many Nobel laureates, with astronauts, with first Armenian astronaut Jim Bagian, and ex-NASA administrator Charlie Bolden, and lots of celebrities, musicians, and so please come and join our festival next September in Armenia. Elizabeth and company, thank you for this fantastic lecture. I think everyone sitting here felt like a happy student with such a bright professor like you. So do you consider Pardon? Do you consider collaborating with local, for instance, Yerevan State University professors in astrophysics and local engineers? If yes, please communicate your contacts. As long as it's in the field of my research, as long as it's related to what I'm doing, high-resolution spectroscopy of planets or black hole binaries, or the chemical evolution of the universe, I'm very interested in composition of first generation of stars which have no iron, no silicon, nothing, only hydrogen and helium. Mm-hmm. It's amazing. I mean, it's so incredible when you observe a star and you see nothing in a spectrum but only hydrogen and helium. You know that this star is 15 billion years old. So when it was formed, there were no chemical elements in the universe, only hydrogen and helium. And you see this from the spectra. So I think, I don't know, I think physics, astronomy is so incredible, it's so inspiring, it's so interesting, but it's also very tough. To get to the point where Stephen is in theoretical physics, to understand the universe, you really have to work super, super hard. I know it's so fashionable today to go to artificial intelligence, blah, blah, blah. It's also fashionable. It's not just because it's interesting. It is very interesting, but it's also business-driven. It's also technology-driven stuff. But considering if you want to go to fundamental questions, but it's much harder. It's very difficult. This is where the theoretical physics is. Stephen Hawking said that he survived all those years because he was a theoretical physicist and because he was studying the origin of universe and black holes. He said, otherwise, I would never survive it. My field was so interesting, I was so inspired, and it was always giving me energy, and that's why he survived. Yeah, thank you. Thank you. Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում։ Մի քիչ փիլիսոփայական հարցադրում, քանի որ ձեր դասախոսները ըստ էության ավելի շատ փիլիսոփայական հակում ուներ։ Ըստ էության աստղագիտությունը դա ճանապարհորդությունը դեպի անցյալ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այն ինչ որ արդեն եղել է։ Արդյոք մենք կարողանանք տեսնել ապագան ինչ որ մի օր։ Արդյոք ինչ։ Տեսնենք, կարողանանք տեսնել ապագան ինչ մի օր։ Չէ՞ որ մենք հիմա աստղագիտությամբ նայում ենք այն ինչ որ եղել է։ Ապագան մենք հիմա աստղագիտությունում լրիվ ապագան տեսնում ենք։ Գոնե ինչ վերաբերվում աստղերին, աստղաֆիզիկային, չէ։ Մենք շատ մեծ ճշտության կարող ենք հաշվել, թե տվյալ աստղը 1000 տարի հետո ինչ փուլում է լինելու եւ ինչ process-ներ են լինելու։ Ու մենք հիմա հաշվումներ ենք անում 10 տարի հետո ինչ է լինելու ու լինում է։ Մենք կարող ենք, ես հիմա շատ աստղերի համար շատ խնդիրներ կան ֆիզիկայի հետ կապված իրենց։ Մենք կարող ենք հիմա հաշվել, ասել, որ 20 տարի հետո sense process է լինելու ու դա լինում է։ Այդ նշանակում է մեխանիզմը, մոդելները, որ մենք ունենք, շատ լավն են։ Խոսում եմ աստղերի մասին, գիտեք, որոնք 100 լուսատարի հեռավորության վրա են մեզանից, մենք շատ լավ կարող ենք այդ նույն օրենքները, որոնք իրացվում աստղերի էվոլյուցիայի մեջ, դրանք
համարյա նույն օրենքներն են, որոնք հետո կիրառվում են գալակտիկաների էվոլյուցիայի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Սիմուլյացիաները լրիվ հաշվում են։ Ինձ թվում է շատ ճշգրիտ ապագայի համար։ Եվ երկրորդ հարցադրումը ավելի շատ գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերում մենք տեսնում ենք, որ կապնդում, որ սև խոռոչները ըստ էության զուգահեռ իրականությանը կապող կամ դարպասներ են եւ այլն։ Արդյոք սա դեռևս գիտաֆանտաստիկա է, թե գիտությունը սրանով։ Դա գիտաֆանտաստիկ չի, դա ստերեոտիպ իրոք տենց էլ կա, որովհետեւ ընդհանուր հարաբերականության տեսությունը մի շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում այնտեղ, որտեղ գրավիտացիոն դաշտը անվերջ մեծություն ունի, singularity են ասում, չէ, ինքը անվերջ մեծ է գրավիտացիոն դաշտը։ Այդտեղ ժամանակի բանի հասկացողությունները փոխվում են։ Եթե դու գնում ես այնտեղ, չեմ ասում մարդու մասին, ինչ որ էլեմենտար մասնիկ կամ բան գնում այնտեղ, չէ, իր ապագան ինչ հալինելով ոչ մեկ չգիտի։ Մենք միայն մի բան գիտենք, որ գլոբալ տիեզերքը եթե վերցնենք նման կետեր սինգուլարության, ոչ միայն սև խոռոչներն են, այլ ընդհանրապես տենց կետեր կան տիեզերքում։ Պատկերացրեք մի 1000 գալակտիկայի գրավիտացիոն դաշտը միասին ինչ որ տեղում շատ մեծ արժեք ունի։ Այդ կետի մոտով անցնող լույսն է փոխվում, այդ կետի մոտով անցնող գրավիտացիոն լինզաներ են ստեղծում եւ այլն։ Այդտենց կետեր շատ կան։ Այդ կետերը միշտ քննարկում են որպես մի կետ, որտեղից դու մտնում ես ուրիշ տիեզերք, ոնց որ ասած, ուրիշ տիեզերք ես մտնում, որտեղ ժամանակի բանը փոխվում է, դու կմտնես այնտեղ քո մոտ 5 վայրկյան կլինի, բայց դուրս կգաս ուրիշ տիեզերք, տակ ասում են սպիտակ խոռոչ ու սև խոռոչ։ Սպիտակ խոռոչները են տեղը, որտեղ բացվում է, դե սև խոռոչին լրիվ ներս է տանում, սպիտակ խոռոչը դուրս է հանում այդ ամեն ինչը։ Տենց տեսություն կա, որ դու կարող ես սպիտակ խոռոչով դուրս գաս միտեղից, բայց դրանք լրիվ հետևանք են ընդհանուր հարաբերականության տեսության։ Այսինքն դու ֆիզիկայի ոչ մի օրեք չես խախտում այդ ամեն ինչը անելիս։ Ամբողջ հարցը դրանում է։ Եթե դու այդ մտնել, դուրս գալ, այդ ամեն ինչի ժամանակ խախտես ինչ որ ֆիզիկայի օրենքներ, դա կլինի թե քվանտային գրավիտացիա, թե ինչ որ օրենքներ, չի աշխատի։ Բայց այսօրվա ֆիզիկայի օրենքները այդ ամեն ինչը թույլ են տալիս։ Նշանակում է մենք լվոր այդ ամեն ինչին հավատում ենք։ Եվ եթե թույլ կտաք վերջի հարցը, ըստ էության այն ինչ մենք կանխատեսում ենք, հիմնված է նրա վրա, ինչ որ մենք գիտենք։ Արդյոք այն ֆիզիկան, որ մենք տեսնում ենք, ինքը տարածելի է այն տիեզերքի ամբողջ գոտիների նկատմամբ, որ մենք հələ դեռևս չենք տեսնում։ Գոնե այն մասը, որը ինչ վերաբերում է աստղերին, գալակտիկային, բանին, դա կլասիկ ֆիզիկան է, դա ռադիացիոն գիդրոդինամիկայի օրենքներն են, միջուկային ֆիզիկան է, որ ղեկավարում է աստղերի շարժիչները, չէ, դա պարզ ֆիզիկա է։ Գիտեք, աստղերը իրենց խարակտերիստիկաներով իրենց շատ ավելի պարզ է, քան շիշը։ Շշի, եթե գրեմ, ես փորձեմ գրեմ շշի, ասում են ֆիզիկական բան կա, չէ, իր state equation, իր ինչ վիճակում է գտնվում, չէ, չի լինի գրել, գիտեք ինչ բարդ է այս շիշը, բայց աստղը խայտարակ պարզ համակարգ է, ինքը գազ է, ինքը սովորական գազ է, ուղղակի ներսում ջերմամիջական ռեակցիաներ են գնում, ու արդեն 60 տարի է մենք այդ հավասարումները վաղուց գիտենք, լրիվ հաշվում ենք, լրիվ գիտենք հետո ինչ ա լինելու եւ այլն։ Դա աստղերի ֆիզիկան ինքը բարդ չի։ Եթե շատ ձետաներին ենք անգնում, ինչ որ մակերեսի տուրբուլենտություն, պուլսացիաներ, բան, բայց դրանք երկրորդ կարգի էֆեկտներ են, երրորդ կարգի էֆեկտներ են։ Առաջի կարգի էֆեկտները իրենց տարիքը հաշվել, իմանալ երբ է պայթում եւ այդ ամեն ինչը շատ լավ արվում է, շատ մեծ ճշտությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Իսրայելյան, այստեղ։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն անչափ ձեր այս ելույթի համար եւ շնորհակալություն Ստարմուսը Հայաստան բերելու համար։ Հարցը Ստարմուսին է վերաբերվում։ Ինչու երաժշտություն, ինչու է համարվում, որ Ստարմուսը երաժշտության եւ գիտության համախմբում է։ Ինչ դեր ունի երաժշտությունը գիտության մեջ կամ հակառակը։ Ահա։ Գիտեք, մենք սկզբից այդ գաղափարը որ կար, երևի գիտեք գաղափարը Բրայան Մեյի հետ եկել էլի, քույրին գիտարիստի։ Մենք երկուսով ենք այդ բանը արել։ Մենք մտածում էինք ամենասկզբում շատ པարզ համագործակցություն երաժշտության բանի մեջ, որ ինչ որ երաժշտությունը ավելի կթեթևացնի այդ ֆորմատը եւ այլը։ Երաժիշտներին շատ հետաքրքրում է գիտությունը, շատ երաժիշտներ հենց դրանով ոգեշնչում են եւ այլը։ Բայց հետո որ ավելի խորացանք թեմայի մեջ, մենք մի հատ հետաքրքիր բան տեսանք, որ
Երաժիշտները որպես արվեստի ամենափայլուն ներկայացուցիչներ իրենք շատ որ բոլոր արվեստը էմոցիաների վրա են նստում, չէ՞, իրենք այդ էմոցիաների 5000 տարվա մեջ մարդկանց մոտ շատ քիչ էվոլյուցիա են ապրել, ճիշտն ասած, միշտ եղել է սեր, ատելություն եւ այլ հայրենասիրություն, այդ նույն էմոցիաները ստեղծել են գրականություն, նկարչություն, հավատը, երաժշտությունը, նույն էվոլյուցիա, 5000 տարի մենք համարյա նույն էվոլյուցիոն դաշտում շարժվել ենք առաջ։ Բայց հիմա մենք եկանք 20-21-րդ դար, ավելացան այնց էմոցիաներ մարդկանց մոտ, որոնք առաջ երբեք չեն եղել։ Այդ էմոցիաները բերեց գիտությունը։ Առաջի հերթին 20-րդ դարում առաջացավ գիտական ֆանտաստիկա ժանրը, շատ ուժեղ առաջացավ, ինքը գիտությունից եկավ։ Այդ ֆանտաստիկայի ժանրը բերեց կինոարվեստի մեջ ֆանտաստիկային շատ մեծ։ Երաժիշտները ներգրավեցին կինոարվեստը, ներգրավեց, գիտությունից եկավ այդ ամեն ինչը, չէ՞։ Ու սկսեցին ներգրավել երաժիշտները։ Իրենք տենց էմոցիոնալ բաներից, դիեզերքի հետ կապված, Ապոլոնի թռիչքը եւ այլն, սկսեցին դրանով այդ էմոցիաներից երաժշտություն գրել։ Հետո պարզվեց այդ էմոցիոնալ աշխարհը ավելի խորացավ, երբ որ սկսվեց գենետիկ ինժեներիան, երբ որ սկսեց արհեստական ինտելեկտ, երբ որ սկսեց ռոբոտների մասին խոսակցություն, երբ որ սկսեց ամբողջ բանը փոխվում է, ամբողջ աշխարհը սկսեց փոխվել, գիտության այդ շտամպը, այդ հարվածը, այդ բանը այնքան ուժեղացավ տեխնոլոգիաների, որ հիմա մի հատ հսկայական բանակ ոչ միայն երաժիշտների, այլև տարբեր արդի բաների լրիվ խրված են գիտության մեջ ու փորձում են հասկանալ թե ինչա կատարվում։ Դա շատ ուժեղ ազդել է հենց էմոցիոնալ աշխարհի վրա, որը երբեք չի եղել մարդկության պատմության մեջ։ Էլ եմ ասում, մենք միշտ նույն էմոցիոնալներով ենք ապրել՝ սիրել, ատել, հայրենասիրություն եւ այլն։ Հիմա այս արվեստագետները հանկարծ հայտնաբերել են մի բան, որտեղից իրենք էմոցիաներ են ստանում, դա վերաբերում թե ֆանտաստ գրողներին, թե կինոյի բանի ժանրին, թե բաներին, լույսերի դիզայն, special effect-ներ, որ անում են ֆիլմերի համար, անիմացիաներ, այդ հսկայական այդ արվեստի բանը սկսել է մտնել գիտություն։ Ու մենք որոշեցինք այդ կամուրջը սկսենք ստեղծել։ Բերենք այդ մարդկանց, իրենք համագործակցեն գիտնականների հետ, իրենք ինչ են անում գիտության համար, սկսեն պատմել ու այդ շատ հետաքրքիր բազա ստեղծել այդ արվեստագետների մեջ, որոնք հետաքրքրվում են շատ գիտությամբ, որոնք ուզում են աշխատեն ու գիտնականներ, ու ես լրիվ արդյունքը տեսնում եմ։ Հիմա գնալով շատանում են այդ մարդիկ ու մենք կշարունակենք այդ ուղղությամբ, շատ հետաքրքիր բան է։ Շնորհակալություն։ Իսկ կարելի է ասել, որ նաև ֆոնդահայթայթման հարցեր եք լուծում այդ դեպքում։ Ինչ է։ Ֆոնդահայթայթման հարցեր, եթե երաժիշտները բավականին շատ գումար ունեն, գիտնականներին էլ գումար է պետք։ Չէ, ես չի ասի այդքան, իրենց մոտ այդ խնդիրի կա։ Իրենց մոտ շատ ավելի ոգևորվածության, շատ էմոցիոնալ, ես տեսել եմ, գիտեք, շատ եմ տեսել այդ իրենց հանդիպումները ու հետո երկար քննարկումներ, թե ոնց անենք, ինչպես անենք։ Երաժիշտների մոտ, գիտեք, կոմպոզիտորներն օրինակ մեզ հարցնում են ինչի եք Հանս Զիմերը, ինչի է Հանս Զիմերը ստացել Սթիվեն Հոքինգի մեդալը, դրա պատասխանը այնքան պարզ էր, որովհետև իրեն երաժշտությունով ֆանտաստիկ ֆիլմերը, ոնց որ Interstellar կամ Inception, բան 100 անգամ ավելի պոպուլարություն ձեռք բերեցին, այսինքն կոմպոզիտորի գործը գիտությունը մասսայականացնելու ահա որ մեծ էր։ Դու նայած ինչ երաժշտություն ես գնում, գիտությունը կամ այսքան կվաճառվի կամ այնքան դու այսքան ռեկլամ կանես գիտության եւ այլն։ Ու մենք փորձեցինք այդ մարդկանց աշխատանքը գնահատել, որովհետեւ պարզվեց, որ այդ մարդիկ իրոք ահա որ հարգում են գիտությունը, իրոք պատրաստ են ամեն ինչ անել գիտության համար։ Այդ մակարդակի կոմպոզիտորների մասն է խոսքը Հանս Զիմերը։ Գարիկ ջան, շնորհակալություն նախ հարցից ելնելով ուզում եմ ասել, որ ես բախտ եմ ունեցել մասնակցելու առաջին Ստարմուս փառատոնին եւ իսկապես դա գիտության փառատոն էր։ Նախ շնորհակալություն քեզ այդ գաղափարը աշխարհ բերելու համար, որ գիտությունն էլ կարող է փառատոնի ֆորմատ ունենալ։ Եվ երկրորդ շնորհակալություն այսքան ուսանելի եւ շատ ոգևորիչ պրեզենտացիայի համար։ Ես գայանեն եմ սինոպսիսից եւ դրա համար պատահական չի, որ ձեր սլայդներից մեկում ինձ շատ գրավեց կառուցվածքը, որի մեջ կենտրոնում երկաթն էր iron-ը, իսկ երկրորդ շերտում սիլիկոնը, կիսաորդիչը։ Ինձ շատ հիմա հետաքրում է, որ տիեզերքում էլեմենտային կառուցվածքների մակարդակում կրկին կիսահաղորդիչները խաղում են փաստորեն էական դեր։
Շատ Մի քիչ կմանրամասնեք։ Նամանավանդ Մարսի վրա սիլիկոնը գիտեք, համոր սիլիցիոն օքսիդներ են եւ այլ։ Դե դրանք ալֆա խմբի էսենց կոչված էլեմենտներն են, մագնեզիում, սիլիցիում, սուլֆուր, տիտանը ինչ որ չափով, որոնք իրենց տարածվածությամբ թթվածնից, ազոտից, ածխածնից հետո երկրորդ խումբն են։ Ու մոլորակների կառուցման գործում ներքին ստրուկտուրայի բանի իրենք ֆունդամենտալ դեր են կատարում։ Սիլիցիումը շատ կարևոր դեր է կատարում, որտեղ ինքը թթվածնի հետ է կապվում։ Սիլիցիում օքսիդները խայտարակ մեր շատ քիչ մարդիկ գիտեն, որ երկրագունդը իր զանգվածով մոտ կեսը թթվածին է, մեջը։ Մենք գիտենք, հա, որ մթնոլորտը բան, բայց որ իր կառուցվածքը այդ ոչ երկաթ է, ոչ սուլֆուր է, ոչ թթվածին է։ Թթվածին, օքսիդների ձևով։ Այդ mental-ը, այդ ամեն ինչը կազմված, ինքը թթվածնագունդ է, ավելի շատ երկրագունդը։ Նույնն էլ վերաբերում է, եթե անցնենք Մարսի բանի լրիվ որպես կոմպոզիցիոն քննարկենք, թե ինչ էլեմենտներ են իրենց մեջ։ Օրինակ Մարսը ինչի է մեռած մոլորակ, որ հիմա բան չկա, որտեղ այնտեղ տեկտոնիկ ակտիվությունը մահացավ, շատ շուտ։ Ինքը 1 միլիարդ տարի հետո լրիվ ուրանի, թորիումի բաները վերջացան, ջեոթերմալ այդ էներգիան վերջացավ ու ինքը սառեց որպես մոլորակ։ Իսկ կարող ենք ասել, որ հենց այդ սիլիկոնը բերում է տրամաբանական կոմպոնենտը տիեզերքի։ Չգիտեմ, պետք է փնտրենք թե սիլիկոն, բայց որ սիլիկոնը շատ կարևոր դեր է կատարում, դա հաստատ։ Ինձ թվում է ավելի կարևոր, քան մագնեզիումը։ Ինքը ավելի իր binding energy-ն է։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում հարգելի Գարիկ Իսրայելյան, ես Գորն եմ, Վերդյան, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ էկոնոմիկայի նախարարությանը, որ այսպիսի հնարի միջոցառում է նախաձեռնել։ Հարցս հետեւյալն է. ունեք համագործակցության նախագիծ կամ նախագծեր մեր բյուրականի աստղադիտարանի հետ եւ ձեր տեսադաշտում կան ներկայումս հեռանկարային աստղաֆիզիկոսներ, որոնց կուզենայք ձեր փորձառությունը տարիների, այսպես ժառանգաբար փոխանցել, դե նկատում եմ նաեւ մեր հայ երիտասարդներին։ Այսքանը շնորհակալություն։ Բյուրականի աստղադիտարանից հենց հիմա ես համագործակցություն չունեմ, որովհետեւ թեմաները ուղղակի տարբեր են։ Այն դասական թեմաները, որ միշտ բյուրականում արվել են, Մարգարյանի գալակտիկաներ, չգիտեմ, բռնկվող աստղեր եւ այլն, ես այդ թեմաներով պարզապես չեմ զբաղվում։ Ու այն թեմաները, որով ես զբաղվում եմ, ուղղակի բյուրականում այդ թեմաներով ոչ ոք չի զբաղվում, բայց եթե ինչ-որ ուսանող ասպիրանտ հետաքրքրվի, լավ ասպիրանտ, լավ ուսանող, հետաքրքրվի ուզենա ասպիրանտուր անել, ես շատ ուսանողներ եմ ունեցել PhD-ին, բայց բոլորը Շվեյցարիա, ուրիշ երկրներից, հայ ուսանող առայժմ չեմ ունեցել, բայց միակ պատճառը, որ չեմ ունեցել, հենց դա է եղել, որովհետև համալսարանում, որ վերջացնում են, նախ պետք է բավական լավ աստրոֆիզիկայի կուրս սովորեին համալսարանում, որը չկա ցավոք սրտի, վաղուց չի եղել ու ես կասեի նույնիսկ մեր ժամանակ էլ այդքան բան չէր, շատ ֆունդամենտալ կուրսեր աստրոֆիզիկայի, որ պետք է սովորել էին համալսարանում, երբեք չեն սովորել ու հիմա էլ չեն սովորում։ Ուղղակի չկա։ Եթե մեկը ուզում է աստրոֆիզիկա սովորի հիմա Հայաստանում, ես չգիտեմ այդ մարդուն ինչ խորհուրդ տամ։ Երևի գնալ դուրսում սովորել, բայց համալսարանում կոնկրետ ամբիոն, ուժեղ կուրսեր աստրոֆիզիկայի մենք չունենք այդ, չկա։ Ինչի չկա, տարբեր պատճառներ կան, կարող ենք խոսել եւ այլն, բայց չկա։ Կարելի է ստեղծել, իհարկե կարելի է ստեղծել։ Այո, դա է ուզում ասել։ Կարելի է, անպայման։ Ուսումներ ունեք, որ կարող եք նաեւ մեր կառավարության ու էկոնոմիկայի նախարարության կամ կրթության հետ ունենալ։ Կարող ենք։ Ես ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի հետ եմ զրուցել այդ հարցով, ինքը շատ էներգիայով տենց եմ ու համալսարանի էլեկտրի հետ եմ հնարավոր է անել, ուղղակի պետք է նստել ու անել, որտեղ շատ ենք խոսում ենք մոռանում ենք, խոսում ենք մոռանում ենք, անցնում է ժամանակը գալիս է։ Իդեպ արգելի Գարիկ, մոռացաք նաեւ ջուրը խմել, ինձ եւ սկզբից չեղած էր ձեռքում։ Բայց ճիշտ եք ասում, կարելի է անել, ես այն մեծ հաճույքով հայ ուսանող ինչ չէ, առաջի հերթին։ Այո, վստահ եք, հայ տաղանդավոր ուսանողներ կան եւ ուշադրություն որ դարձրեք ձեր նման հեղինակավոր մասնագետները։ Մեծ հաճույքով դուրս կգան։ Անպայման։ Լավ օր ձեզ, շնորհակալություն։ Մերսի։ Պարոն Իսրայելյան, շատ կարճ եմ արժ տալիս, որ երկար չխոսենք, Աշոտ Միրզոյանը շատ հետաքրքիր բան է, այսպես խորոչները, օրինակ ինձ հետաքրքիր է, մենք հայերս այսօր էլ զարմացա, օրինակ որ դասախոսը հայ էր,
հայրս գրում ենք սաղաշարը զարգացնում ենք, Հայաստան չենք զարգացնում։ Ոնց անենք այդ մոդելը տնտեսական առումով կիրառենք, այդ խորոչը դարձնենք Հայաստան, որ սա ստեղ կլանի այդ էներգիան, սա գիտնական է ստեղ պայի։ Ոչ թե զարգացնենք Հայաստանը, ոնց անենք, դա շատ հետաքրքիր մոդել է, կքննարկենք հետո։ Շատ մարդիկ կան, ասում են արդեն Հայաստանը սև խորոչ է։ Նայած դրա տակ ինչ հասկանանք։ Բարև ձեզ, ես ինքս էկոլոգ եմ ու հետաքրքիր է, որ մենք մեր մոլորակի էներգիայի սիստեմը փոխում ենք ժամանակի ընթացքում կլիմայական փոփոխություններ ենք ունենում ու հետաքրքիր է, եթե մենք բավականին լավ հետազոտություններ կան, թե մեր փոքր սիստեմում ինչ է կատարվում դրա արդյունքում, բայց մենք չենք հասկանում, մենք մեր փոքր սիստեմում էներգիայի բալանսը փոխելով մեծ տիեզերքում ինչ փոփոխություն ենք բերում, որտեղ մեծ սիստեմի մի փոքր մասնիկ է նաև կան հետազոտություններ այդ մեծ սիստեմի մեջ ինչ ազդեցություն ենք թողնում մենք մեր հարևան մարմինների վրա ու արդյունքում ինչ հակազդեցություն ենք ստանալու մեր մոլորակի վրա։ Մենք մեծ տիեզերքի վրա ընդհանրապես չենք ազդում, միակ բանը որ ազդում ենք դա երկրի շուրջ այդ արբանյակային աղբ ավելացնելն էր, որ գիտեք 5000-ից ավել արբանյակների, հին արբանյակների կտորներ կան, որոնք պետք է հավաքել այդ ամեն ինչը, որտեղ վտանգավոր է։ Դրանից ավելի դուրս մենք առայժմ չենք սկսել աղտոտել։ Լուսնի վրա մի քանի բաներ թողել ենք 60-ական թվականին, դրանք մնացել են մինչև հիմա, ընդ որում դրանք կարելի է դիտել արդեն երկրից տեխնոլոգիաներ այնքան են լավացել, որ հզոր աստղադիտակներ կամերաներով տեսնում ենք լուսինի վրա մեր թողած բաները։ Նույնիսկ լուսնի շուրջը պտտվող այս արբանյակները լրիվ նկարում են դա։ Աղտոտել մի քիչ հա, աղտոտում ենք հիմա։ Ես ավելի շատ մտածում եմ մեր էներգիայի սիստեմի փոփոխությունը չենք ազդում, մենք այնքան մարդկությունը իր էներգիաներով, մենք դեռ քարեդար, մենք ցիվիլիզացիաները ըստ իրեն զարգացվածության ոնց են տարբերվում, չէ՞։ Իրենք չեն տարբերվում թե կոմպյուտեր ունեն, թե չունեն, իրենք տարբերվում են թե իրենք ինչ էներգիաներ իրեն տիրապետում։ Մեր ցիվիլիզացիան անցել է այն հին քարի բան այդ ժամանակվա էներգիաներից, նա հիմա նավթի, գազի փուլում ենք մենք դեռ, չէ՞, միջուկայինը դեռ շատ քիչ է այլև։ Օրենքով դրանից հետո մենք պետք է անցնենք միանգամից ջերմամիջուկային fusion reaction, որոնք նույն բանը ինչ որ արևն է անում իր կենտրոնում, բայց իրենց էներգետիկայով 100-ավոր 1000 անգամ ավելի հզոր քան միջուկային ռեակտորները։ Այսինքն ուրան, դրանք լրիվ կարելի է հանել պլուտոնիում, ատոմային կայանները, միայն թողնել 1-2 հատ ջերմամիջուկային կայան, որոնք շատ մաքուր են էկոլոգիապես, ոչ մի վտանգ չկա, ոչ մի ռադիոակտիվություն չկա, մաքուր ջրածինը սարքում են հելիում, վերջ։ Ու դրանցով աշխատել ամբողջ մարդկությունը, բայց հիմա գիտեք, դրանով շատ են աշխատում, երևի 50 տարուց կունենանք։ Բայց մենք չենք ազդում տիեզերքի վրա, որտեղ մենք այնքան փոքր ենք։ Ես ասում եմ, ոնց որ Սահարա անապատը վերցրեք, մի հատ փոշ ու հատիկ մեջը, դա երևի արևն է ու երկրագունդը։ Այսինքն քամին կտանի ու մենք չենք էլի իմանալուց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Իսրայելյան անչափ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շատ մերսի։